Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Shiro Martha. Guys, in case you're new here, subscribe to my YouTube channel. I love you all for the support. Hata kama sio sana, I just love you. So guys, imekuwa 3 weeks sijai kuwa kwa salon, so nimekuwa shaggy for 3 weeks. Reason being, nasikia nimechokeshwa na nywele. Hiyo masaa ya kukaa kwa salon 2 hours kila, and you know nywele yangu ni soft, so inabomoka in 2 weeks. I have to go back to my salonist, and I felt like either ninyoe ama niweke dreadlocks. That's what's gonna work for my hair. So I'm already dressed up. I'm heading to Tao, so tupatane Tao guys. See you. So I decided kufanya makeup kidogo, you know. Yeah, and that's me heading to stage. Bye. So I'm done. Nimeshika nywele, nimejaribu kuichana kidogo tu. That's the result. Nimeamua kuvaa black. Okay. Sawa. Hizi nimetoka kitu saa 6. Nikakaa, mimi napenda sana kwenda na Super Metro. So nikasimama kwa barabara for a very long time. This is me in a matatu sema jam. Yani kulikuwa na jam ya asubuhi, nitoka kwa nyumba kitu saa 6. Wacha tu. Okay. So finally jam ikafunguka. I was like, okay, thank you Lord. Hapa ilikuwa almost saa 7 na kitu. Guys, let me tell you. Jam ya Tao asubuhi, wacha. Tukitaka kwenda Tao unaenda mapema, kama sio hivyo chelewa kidogo. Anyway, nikafika. So, thinking route yenye tumepitia inaenda kuniweka karibu na madini naenda. Nilikuwa naenda around I was going around Tom Mboya. Guess what? Waliniweka na huku Archives. Anyway, it is okay. Nikatembea. That is me walking. Kulikuwa na maji. Sijui hiyo maji inatokanga wapi. Anyway, ni life. Nikaenda. Nika-trek, nikafika. Kuja kidogo. So this me nikioshwa. The first step obvious ukienda kwa salon you wash your hair. Nikarealize nywele yangu imekatika sana by the way. That's one reason why nilikuwa nataka kuweka dreadlocks. Anyway, she was just gentle, alinifanyia vizuri sana. So nikamaliza kuosha nywele, nikakaa hapo. I was waiting for my dreadlock installer. So yeah, he came. Akaanza kuni blow dry. You know it's a process obvious. Kani blow dry. He was done with the fixing, so I thought nimemaliziwa, but guess what? Kulikuwa kunawekwa wax. So at this point alikuwa anafanya waxing, so nilikuwa nafikiria it is just waxing alafu niende wapi. But anyway, he was so gentle. I loved it. Juu hata nywele yangu ilikuwa imekatika na sasa ionekani kama imekatika. So at this point amemaliza, nikafikiria ninatoka. I thought I was ready to go na nikamuliza, kwani unanistyle hivi? Akaniambia no, this for the dryer. Okay. So akaipanga and then boom, I was ready. Nikaingia kwa dryer for some time. Okay. Kamaliziwa. So kafika ni styling. Kaniambia tuache hizi hapa mbele zifunike kipara yangu ya side moja, because my hair one side iko messed up kabisa. Final results. Wow. Hey, baby girl, ilipenda. Ilikuwa sawa sana. Yeah, so as you can see, one of my hairline side is very messed up. So lakini alijaribu kufix kidogo, haionekani sana. So yeah, he need to impress beauty shop. Iko pale Tao karibu na Jade's Correction. That is Tom Mboya Street. Tom Mboya Street karibu na Jade's Correction. Yeah.
nilipenda services zao sana. You can see they even did my lashes, they shaved my eyebrows, they just have good services. Watu wataniuliza how much it costed me. This just costed me 5,000 in total, lakini it depends with the length. Usikuja kuniambia ati you went to them wakakulipisha 6,000. Ina depend na length yenye unataka kwa nywele yako. So anyway, let me show you the results hapa. You can see nilipenda sana 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 sana. Anyway, nikafika kwa nyumba, I had to sleep. Yo, so welcome to my journey with the dreadlocks for the next 9 months. Yo, so see you guys in my next video. Love you so much, so much. Mwah, mwah, mwah. Bye bye.